Okay, so as I said tadi, lambda kat sini ada 2 kan. Lambda sama 0 and 5. Tak jadilah takut you all tak faham lagi ni. Saya nak buat juga untuk lambda sama 0. Lambda sama dengan 5. I let you to solve as your first classwork submission. Find dia punya eigenvector. Untuk lambda sama 0 saya tolong lagi. Okay, sebabnya lambda 0 nampak macam rare sikit kan. Okay, so we are based on the formula again. A minus with I lambda times with X sama dengan 0 kan. So, lambda ni sama dengan 0. So, faham tak? Sama dengan 0. So, tak ada apalah. 1 tolak 0. 1 tolak lambda 0. Yang ni memang dah sah-sah 0. 2. 4 tolak pun 0 because lambda is equals to 0. For this case, is for lambda equals to 0. X1 and X2 is what we want to find out is equals to 0, 0. Okay, so here we have kita akan dapat 1 je lah. X1 tambah 2 X2 sama dengan 0 and then 2 X1 tambah 4 X2 equals to 0. So daripada sini nampak kita akan dapat X1 is actually equals to negative 2 X2. Yang ni pun sama. Kalau you letak kat ni 2 X1 equals to negative 4 X2, you faktorkan 2, you still also get 2 X1 equals to minus 2 X2. Okay. Alright, so daripada sini kita boleh let lah any value of X1 and X2. Up to you juga. Macam tadi, don't be afraid to let with any value except 0. Bila you jadi 0, this is what we call as a trivial solution. Kalau you buat X1 equals to 0 sebab it's inconclusive. Bila 0 habis rosak semua plan kan. Okay, so sekarang ni katakanlah kita let dia nampak macam ni. Okay lah, let X1 sama dengan 2. If you let X1 equals to 2, then you're going to have 2 is equals to minus 2 X2. Then dari sini we get X2 is equals to negative 1. Nampak? X2 is equals to negative 1. Okay, so there is ada kelainan sikit kat sini. Kenapa satu positif, satu negative? Why it comes like that? Because relation between X1 and X2 adalah X1 equals to minus 2x2. So, logik lah kita punya eigenvector kita akan jadi x1 kita 2, x2 kita akan jadi negatif 1. Atau kalau you tak suka, you boleh juga buat okay, negatif 2 kat sini and x1 you akan jadi 1. Okay, tak percaya tengok. Okay, you boleh buat, you boleh jadikan let x1 jadi negatif 2. Then your X2 akan jadi, ni negatif 2. So your X2 akan jadi positif lah. Kan? Negatif 2. Negatif 2 bahagi negatif 2 jadi positif 1. Faham? As long as it satisfy the equation X1 equals to minus 2 X2. Okay? So these are the two possible options for our eigenvector. Now, you may also validate that your answer is the correct answer. Macam mana nak validate? Macam tadi jugalah. We use the equation AX is equals to lambda X. Yang ni lagi sangat senang sebabnya lambda kita kosong kan? Because our lambda is equals to 0. Right hand side, automatically kita akan dapat kosong lah. AX equals to lambda X. So our A is equals to 2 ni 1 ni soalan ni 1 2 2 4 darab dengan kita punya matrix X. Saya pilih yang ni lah. Okey, 2 negatif 1 sama dengan lambda kita kosong, X kita 2 negatif 1. So this one definitely you akan dapat kosong kosong. Let us work out on the right hand side. Kita akan dapat 2 darab tambah dengan 2 tolak 2. Okay, and then here 2 darab dengan 2 is 4.
darab dengan 4 tolak 1, darab dengan 4 tolak 1 is tolak 4. So, see, dapat 0, 0, samalah dengan right hand side 0, 0. So, left hand side is equals to right hand side. So, I want you to repeat the same step, but now using lambda equals to 5, and tell me what do you get, or solve what you get for your eigenvector for lambda equals to 5. Tolonglah pelbagaikan jawapan anda because there are variety of answer for your eigenvector, and show what you get is the correct choice. How to show? You buktikan AX sama dengan lambda X. Alright. So again I repeat, your first classwork submission is for lambda equals to 5. Find its eigenvector. Alright, now we move to the last example, example 4. Okay, example 4 ni untuk A, saya nak you all solve as your classwork submission. Maksudnya, you have to find the eigenvalue and eigenvector as well. Okay, B, saya akan solve sekarang. Okay, I'm going to try to solve example B. Your A is another question for your classwork submission, so the step here is quite long lah. Okay, I can give you jawapan untuk yang ni. Let me see if I have the answer with me. Saya akan boleh bagi value of your lambda je lah. Okay, the lambda value for here, you should get lambda equals to -1 and -6. Okay, this is the correct lambda value. So from here, work out on how to get the eigenvector and show that it satisfies AX equals to lambda X. Okay, now let us focus on example B as a guideline again for you to solve A for untuk you punya classwork submission later. Okay, so kita akan proceed untuk example B. Example B ni pun saya tak akan pergi step by step macam previous video. So, straight example B ni kita berpandukan kepada fakta A minus lambda I lambda A. Okay, this matrix is equals to, the determinant is equals to 0. Okay, the determinant is equals to 0. Yang ni adalah step untuk kita determine the lambda, the one that I've shown to you in the first part, the first two parts of the video. Okay, so maksudnya kat sini kita punya matrix A minus I lambda ni adalah sama dengan negatif 4 tolak lambda 4, negatif 1/6, 1/2 tolak lambda. Okay. Dan daripada sini maknanya dia punya determinant ni adalah ni darab dengan yang ni kan. So negatif 4 tolak lambda darab dengan 1.2 tolak lambda. Okay, then yang ni darab kan. Negatif tolak ni, I notice that many of you make a careless mistake masa matrix dalam test 3 baru ni. Because of the polarity negative and positive, you make a careless mistake. So negative 6.4 equals to 0. Negative ni nanti akan jadi apa? Okay, so here will we get negatif 4 darab dengan 1.2 is negative 4.8. Then plus with 4 lambda. And then minus with 1.2 lambda plus with lambda square plus 6.4 sama dengan 0. Okay, so we have here lambda square 4 tolak 1.2 lambda, then you will get plus with 2.8 lambda, negative 4.8 plus with 6.4, then you get 1.6 equals to 0. Nampak macam susah sikit because dia ada titik perpuluhan, but it's nothing actually. You can just easily factor this. Apa yang kita akan dapat kalau kita factorkan ni? Okay, what we will get? Okay, kita akan dapat 1.6. 1.6 maknanya lambda akan tambah apa? Yang ni lambda tambah apa? Sama dengan 0. Untuk dapat 1.6. Okay, tambah apa?
1.6. Yes, 1.6. 1.6. Maknanya ni darab dengan apa untuk dapat 1.6. Okay. I'm sure many of you maybe you press the calculator, but I want to use my original calculator. So 1.6 is equals to apa darab apa? I can just say here 2 sebab ni 2.8 kan. 2 then here is 0.8 sebab 2 saya nak dapatkan 2.8. So maknanya 2 darab dengan lambda dapat 2. 0.8 darab dengan lambda is 0.8 lambda. So tambah tu we will get 2.8 lambda. It seems correct. And then 2 darab 0.8 dapat tak 1.6? 2 darab 0.8, yes, we may get 1.6. So meaning that this is the correct factor. So we have lambda, our eigenvalues are equal to -2 and -0.8. Okay, so kita dah dapat dua eigenvalues here. Lambda equals to -2 and -0.8. Nampak dia punya step? Now let us proceed on to find the eigenvectors. Okay, so to find the eigenvector, let us begin with lambda equals to -2. Remember apa dia punya formula? Sama je, A minus I lambda. Cumanya sekarang ni kita let darab dengan eigenvector that we want to find out equals to 0. So for a matrix A minus I lambda ni, lambda equals to -2, maknanya kita akan dapat -4 tolak 2. Tolak 2. Be careful, minus lambda, minus lambda. So minus 2 because now our lambda is -2. And then here is 4 because dia tak effect kat situ. And then negative 1.6 and here is 1.2 minus -2. And then x1, x2, 0, 0. Okay. So here we have -4 tolak 2 is -2, 4. Negative 1.6. Negative 1.2 tolak tambah 2. Positif ke negatif? Sorry, positif ni. 1.2 tambah 2. So 1.2 tambah 2 you akan, bukan tambah, tolak lah. 1.2 tolak 2. Kejap betul lah. 1.2 tambah 2, so we get 3.2. Okay, x1 and x2 sama dengan 0, 0. So bila you darab kat sini, okay, darabkan masuk, solve the matrix operation there, you will get -2 x1 tambah 4x2 sama dengan 0. And then yang ni pula negative 1.6 x1 tambah 3.2 x2 sama dengan 0. Okay, so daripada sini kita nampak kan, daripada equation ni kita akan dapat 4x2 sama dengan 2x1. Okay, so 2x2 sama dengan x1. So dari sini kita dapat x1 ni sama dengan 2x2. Sama tak equation kedua ni? Equation kedua ni pun sama. Kalau you buat 1.6 x1 pergi ke belah kanan is equal to 3.2 x2. So we'll end up 2x2 sama dengan x1. So you may let your, katakanlah saya let x1 equals to 2, then my x2 akan dapat sama dengan, kalau x1 kita sama dengan 2, then my x2 is equals to 1. Betul tak? Okay, because x1 sama dengan 2, 2 sama dengan 2x2. So my x2 is equals to 1. Simple je. So our eigenvector is x1 is equals to 2, x2 is equals to 1. This is my eigenvector for lambda equals to 2. Okay, for lambda equals to lambda equals apa tadi? -2, sorry. For lambda equals to -2, this is my eigenvector. And you may prove as well AX equals to lambda X. Saya tak larat dah nak prove.
because jawapan ni saya yakin betul. Okay, so the value is 2, 1. Alright, in your classwork submission you have to show lah, okay, to show that it satisfy AX darab dengan lambda X. Okay, AX sama dengan lambda X. Okay, now let's proceed for the second lambda value. Lambda equals to negative 0.8. Okay, so untuk lambda equals to negative 0.8, same step tadi, kita cari negatif 4 tolak dengan tolak 0.8. 4 negatif 1.6 tak ada apa. 1.2 tolak dengan negatif 0.8. Darab dengan the value of x1 and x2 we're looking for our eigenvector, and this is 0, 0. So what we're going to have here is negatif 4 tambah 0.8. Careful kat sini. There may be some of you make a careless mistake here. Negatif 3.2, 4, negatif 1.6. 1.2 tolak maknanya dia tambah. So dia akan jadi 2 kat sini. X1, X2. Okay, sama dengan 0, 0 here. So we get, apa kita akan dapat kat sini? Kita akan dapat negatif 3.2 x1 tambah 4x2 sama dengan 0. Satu lagi, negatif 1.6 x1 tambah 2 x2 sama dengan 0. Okay, and then daripada sini you boleh faktorkan. You boleh tunjukkan apa kat sini, apa yang berlaku kat sini. Nampak pelik sikit nombor dia tu, but worry not. Alright, so here, this one, kan, I gonna have negative 1.6 x1 tambah 2 x2 is equals to 0. Then we're gonna have 2 x2 is equals to 1.6 x1. Okay, 1.6 x1. So, what is the relation between x1 and x2? You will get x2 ni sama dengan berapa? 0.8 x1. Betul tak? Betul tak? Bahagi 2 dapatlah 0.8 x1. Okay, let us see yang ni pula. Negatif 3.2 x1 tambah 4 x2 sama dengan 0. So, you akan dapat 4 x2 sama dengan 3.2 x1. So, bahagi 4 dua-dua, you get x2 is equals to 0.8 x1 as well. So, you may assign any value. So, in this case, let me assign Allah. Hilang semuanya tadi. Okay, apa equation dia tadi ya? Saya pun dah lupa. Okay, saya tulis balik lah. Alright. Dah ter-erase all pula. Okay, the equation is negative 1.6 x1 tambah 2 x2 equals to 0 kan. So daripada sini kita dapat 2 x2 equals to 1.6 x1. Okay, so dari sini kita akan dapat x2 is equals to 0.8 x1. Okay, sama juga dengan yang satu lagi tadi. Apa dia? Kita ada negatif 3.2 x1 tambah 4x2 equals to 0. So, daripada sini kita dapat 4x2 sama dengan 3.2 x1. Then here we get x2 is equals to 0.8 x1 as well. So, to let, nak senang kita let je x1 kita sama dengan 1. So, we will let your x1 equals to 1. Your x2 will become 0.8. Macam tu je lah. Ataupun kalau you tak suka, then you may let any other value. You let x1 equals to 2. Then your x2 will become 0.8 darab 2. Dia akan jadi berapa? 1.6. Okay, so the option you have is 1, 0.8. Or you may also have 2, 1.6 dan seterusnya.
And again here, you may show that, okay, the option that you have for your eigenvector here, tunjukkanlah AX sama dengan lambda X. Okay, masukkan value lah lambda A, matrix A darab dengan matrix X ni, and samakan dia dengan your lambda. Tadi lambda yang ni adalah lambda equals to negative 0.8 kan, negative 0.8 darab dengan matrix X you ni sama. Okay, AX sama dengan lambda X. Alright, so for proof, I leave it to you to settle and make sure in your classwork submission you buat sampai you are able to prove AX, okay, matrix A darab dengan eigenvector that you have find out is equals to the eigenvalue that you have found out, multiply with the eigenvector that you have find out. Alright class, so that's all for today's asynchronous lecture. So to recap back, untuk hari ni kita dah belajar, you all sepatutnya dah faham apa permasalahan yang kita nak belajar dalam chapter 1, where we want to try to solve the eigenvalue problems where from any square matrix, okay, kita boleh cari dia punya eigenvalues. And daripada eigenvalue tu, we can identify its eigenvectors, where the relation between matrix A with the eigenvalue and its eigenvector adalah AX sama dengan lambda X. How to find the eigenvalue is by setting the determinant of A minus identity matrix times with lambda. The determinant is equals to 0. So daripada sini you boleh faktorkan ni, cari what is the value of your lambda. Bila dah dapat value of the lambda, then you may put the lambda into the matrix operation A minus with I lambda times with matrix X of the eigenvector that you want to find out equals to 0. Masih blur-blur lagi, tengoklah example yang saya dah solve sebelum ni in our previous videos. Okay, so that's all for today. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Thank you everyone.